Hello students, welcome back to Chemistry Wins YouTube channel. So in today's video lecture, we will learn about Arrhenius theory of electrolytic dissociation, right? So Arrhenius theory of electrolytic dissociation will gives you some idea about electrolytic dissociation of electrolytes. Okay, so the Arrhenius theory was proposed by chemist S.A. Arrhenius. So he was a Swedish chemist. He is from Sweden. Swedish chemist. Arrhenius has given some important ideas about his observation of electrolytic dissociation. The first idea is electrolytes in solutions spontaneously dissociates into charged particles called ions. Right, students? So electrolytes, when they are added with the solvent, that becomes solution. So they spontaneously dissociates into charged particles called ions. So these ions are two types. The positively charged ions are called cations, right? Then similarly, the negatively charged ions are called anions, right? We will give one example for this to justify point number 1. So take sulfuric acid H2SO4. So H2SO4 is a acid solution. When H2SO4 is dissolved in water, so it will break into 2 H plus and SO4 2 minus. So H plus are hydrogen cations because these are positively charged, and SO4 2 minus, this bears negative charge. So these negatively charged particles are called as anions. Then we will also going to give another example. For example, take zinc chloride, a salt, right? So when zinc chloride ionizes into Zn2 plus and 2Cl minus. So Zn2 plus are examples for cations and Cl minus are examples for anions. So that is the very important fundamental point. Electrolytes, when they are dissolved in a solvent, they will dissociate, they will break, the bond between the ions present in the electrolyte solution will be broken, and the electrolyte will releases two different ions. The positively charged ions are called cations. The negatively charged ions are called as anions. For example, H2SO4 upon dissociation will give hydrogen cations and sulfate anions. Zinc chloride, which is an electrolyte, it will dissociate into Zn2 plus and 2Cl minus. Zn2 plus is cation, Cl minus is the anion. So this process of dissociation of electrolyte into its constituent ions is called as ionization. Okay, right? So that is about the basic idea of Arrhenius theory of electrolytic dissociation. It is very important point here. Okay, then so electrolytes ante spontaneous ga dissociate అయ్యి ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అవి ఇవ్వాలి. సో వాటిని మనం అయాన్స్ అని అంటుంటాం.
సో పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ అయితే క్యాటయాన్స్ అవుతాయి, నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ అయితే యానయాన్స్ అవుతాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2SO4 2H ప్లస్గా SO4 2- అయాన్స్గా బ్రేక్ అవుతుంది. H ప్లస్ ఇక్కడ క్యాటయాన్స్, SO4 2- వచ్చి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి యానయాన్స్. జింక్ క్లోరైడ్ డిసోసియేట్ అయితే, ఎలక్ట్రోలైట్ డిసోసియేట్ అయితే Zn2+ క్యాటయాన్స్ వస్తాయి, 2Cl- యానయాన్స్ వస్తాయి. సో ఈ విధంగా ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ వాటి యొక్క అయాన్స్గా బ్రేక్ అయ్యే ఆర్ డిసోసియేట్ అయ్యే ఈ ప్రాసెస్ మనకేమవుతుందంటే అయోనైజేషన్. సో అర్హీనియస్ థియరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ డిసోసియేషన్ని ప్రపోజ్ చేసిన సైంటిస్టు S.A. అర్హీనియస్, ఈయన స్వీడిష్ కెమిస్ట్. దెన్ now we will enter into the second important idea of Arrhenius theory. Okay students, right? So what is the second important idea of Arrhenius? So Arrhenius theory is very basic theory, very fundamental theory to understand the electrolytic dissociations, right? It is very base for electrochemistry. So the second point is the total charge on cations is equal but opposite to the total charge on anions. That means electrolyte is neutral. So according to this point, the electrolyte is neutral. So that is the second idea. The total charge present on cation is equal to the total charge present on anion. So the cations and anions both are oppositely charged. So electrolyte is neutral. So cations మీద ఉండే పాజిటివ్ ఛార్జ్, యానియాన్స్ మీద ఉండే నెగిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి, ఆపోజిట్గా ఉంటాయి. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే న్యూట్రాలిటీ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఎలక్ట్రోలైట్ న్యూట్రల్గా ఉంటుంది. అది మనకు సెకండ్ పాయింట్ అవుతుందండి. ఓకేనా. దెన్ పాయింట్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే మనకు అర్హీనియస్ థియరీలో మనకు పాయింట్ నెంబర్ 3, ద నంబర్ ఆఫ్ electrolyte molecules dissociated. The number of electrolyte molecules dissociated is called degree of dissociation. Degree of dissociation or degree of ionization. It is indicated by alpha. Okay. So alpha, degree of dissociation, is equal to number of electrolyte molecules dissociated divided by total number of molecules taken. Okay, right? So the number of electrolyte molecules dissociated is called degree of dissociation or ionization. It is indicated by the term alpha. Alpha is equal to number of molecules dissociated divided by total number of molecules taken. So degree of dissociation ante, సో మనము ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ మాలిక్యూల్స్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ డిసోసియేటెడ్ అయ్యాయి అయాన్స్గా, ఆ వాల్యూని మనము టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ మనం ఎన్ని తీసుకున్నాం స్టార్టింగ్లో దాంతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే మనకి ఏమవుతుందంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. ఓకేనండి. సో ఇది ఐడియా నెంబర్ 3. ఐడియా నెంబర్ 4 అండి. ఓకేనా. పాస్టులేట్ నెంబర్ 4 అర్హీనియస్ థియరీలో అదేంటంటే మనకు there will be a dynamic equilibrium between number of ions
formed to the undissociated electrolyte molecule, right? For example, HCl will be in equilibrium with its ions H plus and Cl minus. Okay, so there will be a equilibrium between the number of ions produced to the from the molecule, right? So మనకు ఎలక్ట్రోలైట్ మాలిక్యూల్ నుంచి వచ్చిన అయాన్స్కి ఎలక్ట్రోలైట్కి మధ్య ఎప్పుడు కానీ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఉంటుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హెచ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ మళ్ళీ అసోసియేట్ అయ్యి మీకు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మళ్ళీ డిసోసియేట్ అయ్యి హెచ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ విల్ రీయునైట్ టుగెదర్ to give HCl, and HCl is also having the tendency to go back into its ionic form H plus and Cl minus. So that is called as the dynamic equilibrium between undissociated electrolyte molecule and dissociated ions. So that is the idea number 4. Then let us enter into idea number 5. What is the idea number 5 of Arrhenius theory? Okay. In idea number 5, the properties of electrolyte is properties of ions produced. So an electrolyte will shows its characteristic properties because of presence of ions released by that electrolyte. అంటే ఏ ఎలక్ట్రోలైట్కి ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది, ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది, ఆ క్యారెక్టర్ని మనం చెప్తూ ఉంటాం కదండి, రైట్? ఆ క్యారెక్టర్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ రిలీజ్ చేసేటటువంటి అయాన్స్ వల్ల. దెన్ వాట్ ఈస్ ద 6th idea of Arrhenius theory? When electricity is passed through electrolyte, the cations will migrates towards cathode, which is a negative electrode, and anions will migrates towards anode, which is a positive electrode. So when electricity is passed through the electrolytic solution, the ions that are already present in the electrolyte solution, the cations, for example cations, they will move towards cathode, and anions will move towards anode, right? Then what is point number 7? What is the idea number 7? So manaku 7th idea enti ante, as temperature increases, electrical conductivity also increases, right? That is the 7th idea. Okay, so that is about Arrhenius theory of electrolytic dissociation. So Arrhenius theory మనకు మేజర్గా చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడైతే మనం దానికి సాల్వెంట్ యాడ్ చేస్తామో ఎలక్ట్రోలైట్కి, అవి 2 అయాన్స్గా బ్రేక్ అవుతాయి. పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్, నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్. సో పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ అయితే క్యాటయాన్స్, నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ అయితే యానయాన్స్ అండి. ఓకేనా? దెన్ అది మనకు ఫస్ట్ పాయింట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు
ఈ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్డ్ అయాన్స్ ఎప్పుడైతే అవి ఫామ్ అవుతాయో ఆ అయాన్స్ ఎన్ని అయాన్స్ వచ్చాయి అన్నది మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. దెన్ నెక్స్ట్ ఐడియా ఏంటి అంటే అర్హీనియస్ థియరీలో ఎప్పుడైతే ఈ అయాన్స్ మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో ఈ అయాన్స్ ద్వారా మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తే సో క్యాటయాన్స్ వచ్చి క్యాథోడ్ వైపు, యానయాన్స్ వచ్చి యానోడ్ వైపు మైగ్రేట్ అవుతాయి. ఓకేనండి. దెన్ ఇంకొక ఐడియా ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే మీకు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ కూడా పెరిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ మనకు ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్స్లో, ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్లో, రైట్. దెన్ ఏదైనా ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క ప్రాపర్టీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ రిలీజ్ చేసేటటువంటి అయాన్స్కి మనకు ఈక్వల్ అవుతుంది, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ postulates of Arrhenius theory of electrolytic dissociation. Thank you for watching this video.